Now, the next discussion is about after Battle of Uhud. These verses were revealed to the believers. Ya ayyuhallazina amanu. O those who believe, take your precautions. Just because now after Battle of Uhud, Muslims faced a defeat. So anytime the enemies would find an opportunity to attack you, so you should really be cautious to withstand such attacks. So take your precautions. And advance in group or advance altogether. This is an instruction. This is not just with the battlefield, in every field for that matter. You should not allow your enemies to dominate in any form. So take all your precaution and you have to advance. If it is required to advance in groups, then do so. Or if the entire town has to go, then you should be ready to take it. And indeed, among you are those the one surely who lags behind. I mean, who such people who didn't attend the battle of Uhud. Then, if befalls you a disaster, for example, let's assume a people you went forth for a battle, and the battle is not in favor of you, and you have incurred a loss. Then, so those people who have not participated will make such comments. He said, "Verily, Allah has favored upon me when that I was not with them present." This happens even till date when you do an Islamic program, and which doesn't turned out as successful as expected. Then people will say that நல்ல வேளை நாங்களும் வரல. We have not wasted time. We have not wasted our money. This same kind of attitude that here Allah quotes here, and and these people say that upon me that Allah has favored upon me. People consider this as a favor on them that they have not been present with them. For example, on a contrary, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ, then if befalls you some bounty from Allah, which means the effort that they have taken becomes successful, or they have made some huge profits, then he would say, the same person who doesn't take part in that will say, as if that not had there been between you and between him any affection. And they would say, the same person will say, I wish I had been with them. So that then I would have attained a success great. I would also been a part of such kind of victories, is the statement that Allah quotes here. Hypocritical behavior of people Allah highlights here. ஓ நம்பிக்கையாளர்களே, பிறகு பற்றி பிடியுங்கள், பிறகு எச்சரிக்கையாக இருங்கள், உங்களை எல்லாம் எச்சரிக்கை செய்கிறான். பிறகு புறப்படுங்கள், சிறு குறுக்களாகவோ அல்லது புறப்படுங்கள் அனைவருமாகவோ நீங்கள் புறப்படுவதற்கு தயாராக இருங்கள். இஸ்லாத்திற்காக இஸ்லாத்திற்காக செல்வதற்கு சரி, நீங்கள் இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக செய்யக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளையும் நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா உஹது பேட்டலுக்கு பிறகு முஸ்லிம்களை எந்நேரமும் என்னது யார் வேணாலும் தாக்கக்கூடலாம் என்ற அந்த அபாயகரம் இருப்பதினால் நீங்கள் தயாராக இருக்கும்படி அல்லாஹ் இந்த வசனத்துல சொல்றான். இன்னும் நிச்சயமாக எவர்கள் உங்களிருந்து திட்டமாக நிச்சயமாக எவர்கள் பின்தங்கினார்களோ, பிறகு உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் சிலர் போருக்கு போகாம தங்கிவிட்டு பிறகு உங்களுக்கு அந்த போரில் ஒரு சோதனை ஏற்பட்டால், போன விஷயத்துல சோதனை ஏற்பட்டால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், திட்டமாக அல்லாஹ் அருள் புரிந்தான் எங்கள் மீது, ஏனெனில் நாங்கள் அவர்களுடன் என்னது போகாமல் பிரசன்னமாகாமல் இருந்தோம், நாங்களும் போகாமல் இருந்தோம், நல்ல வேலை என்னது அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாத்தா என அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் வலையின் அசாபகும், பிறகு அவர்களை அடைந்தால் ஒரு அருள் அடைந்து விட்டால் அல்லாவிடம் இருந்து, நிச்சயமாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் போன்றே இருக்கவில்லை, உங்களுக்கு மத்தியிலும் அவர்களுக்கு மத்தியிலும் எந்த நட்பும் இல்லாதவர்களைப் போல என்னது அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். நான் இருந்திருக்க வேண்டுமே, நம்ம போகாம மிஸ் பண்ணிட்டோமே, அவர்களுடன் பிறகு வெற்றி பெற்றிருப்பேன், ஒரு மகத்தான வெற்றி எங்களுக்கும் கிடைத்திருக்கும் என அவர்கள் என்னது கை செய்தப்படுகிறார்கள். இந்த செய்தியை பார்க்கணும். யா சல்மான் ப்ளீஸ். Now Allah is telling, then so let fight in the way of Allah those and people. Do you think fighting in the way of Allah, this is not for the ordinary people, people who have worldly concerns alone, people who indulge in the pursuit of the worldly benefit alone cannot be part of this. And
people have to so let fight in the way of Allah those who sell the life of this world for the akhirah. They utilize this life of this world for the benefit of the akhirah. And whoever fights in the way of Allah, then he is killed or he achieves victory. Both are one and the same. Getting killed is defeat. Achieving victory, both are one and the same for that person. Getting killed here, which means that he will get the reward as a shaheed on the day of Qiyamah. That is also success for him. If he achieves victory, then it is a victory of Islam. Even then, he enjoys the benefits of such victories. So both the case is same for him. Then soon we will grant him a reward which is great. And further, Allah is encouraging the Muslims to fight for the cause of Islam. And what for you that? What for you? Not you fight in the way of Allah. How come you can't spare to fight in the way of Allah? You are seeing cases around, al-mustazifin, and those who are weak among the men, maybe the old people or handicapped, physically challenged, and people who are weak in the finance, for that matter, and the men and the women and the children. All these people cries out and says, those who say these three category of people cries out and asks this dua, our Lord, take us out from this town. We are living in a city which is being oppresses, where the oppressors are its people. People are oppressing us left, right, and center. You will find these words very practically true with the people of Gaza today, and in various parts of the world, Muslims are facing such a kind of tremendous trouble from their rulers and the people around. And people are crying out like this. And what is stopping you from fighting the way of Allah? And further, these people ask dua, Wajallana, appoint for us from yourself a protector. Appoint somebody to protect us from this calamity that is happening to us, and appoint for us from yourself a helper. You are seeing these words, hearing these words, and how come that you can't come forward to spare for the cause of Islam? Lazina amanu, and those who believe, those who fight in the way of Allah, and those who disbelieve, they fight in the way of the Taghut, I mean for the false deities. So fight against the friends of Shaitan. Verily, the strategy of Shaitan has always been weak. பிறகு போரிடுங்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில். யார் போரிடுவார்கள்? நிச்சயமாக எவர்கள் விட்டு விட்டார்களோ, தங்களுடைய உலக வாழ்க்கையை மறுமைக்கு பகரமாக எவர்கள் விட்டார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையில் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போர் புரிவதற்காக முன்வருபவர்களாக இருப்பார்கள். காத்தில் பிறகு எவர் போரிடுவாரோ அல்லாஹ்வுடைய பாதையில், அல்லது அவர் கொல்லப்பட்டாலும் சரி, அல்லது அவர் வெற்றி பெற்றாலும் சரி, இரண்டுமே அவருக்கு என்னது சமம்தான். சௌஃப நூத்திஹி, பிறகு நாம் வழங்குவோம் அவருக்கு கூலியை, மகத்தான நற்கூலியை வழங்குவோம். அமாலக்கும், என்ன நேர்ந்தது உங்களுக்கு? அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போரிடாமல் இருப்பதற்கு என்ன நேர்ந்தது? ஏன் உங்களை சுத்தி பலவீனமானவர்கள், இது மிக குறிப்பாக மக்காவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இப்படியெல்லாம் என்னது அழுது அவர்களுடைய புலம்பலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதற்காக போராடாமல் எப்படி இருக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாற்று பின்னணியில் இறங்கிய வசனம் இன்னைக்கும் என்னது மிக பொதுவாக, இதுவும் என்னது சமகாலத்திலும் மிக பொருந்தக்கூடிய வசனம். பலவீனர்கள் ஆண்கள் இருந்தும் பெண்கள் இருந்தும் சிறுவர்களும் எவர்கள் கூறுகிறார்கள், அவர்கள் துவா செய்தார்கள், இப்படி எங்களது இறைவா எங்களை வெளியேற்றுவாயாக, இந்த ஊரில் இருந்து எங்களை வெளியேற்றுவாயாக. ஏன் இந்த ஊரில் அநியாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள், இந்த ஊர்வாசிகள் எங்கள் மீது அநியாயம் செய்கிறார்கள், எங்களுக்கு ஏற்படுத்துவாயாக, உன்புறத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாவலரை ஏற்படுத்துவாயாக, இன்னும் ஏற்படுத்துவாயாக, எங்களுக்கு உன்புறத்திலிருந்து ஒரு உதவியாளரை ஏற்படுத்துவாயாக என அவர்கள் மக்கள் எல்லாம் கூக்குரலிடக்கூடிய அந்த செய்தி உங்கள் காதுகளில் விழுந்த பிறகும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போரிடாமல் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நல்லா இங்கே கேள்வி எழுப்புகிறான். அல்லதீன ஆமனு, பிறகு நம்பிக்கையாளர்கள் போரிடுவார்கள், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போரிடுகிறார்கள். ஆனால் நிராகரிப்பாளர்கள் அவர்கள் போரிடுகிறார்கள், ஷைத்தானுக்காக போரிடுகிறார்கள், ஷைத்தானுடைய பாதையில். பிறகு ஆகவே போரிடுங்கள், ஷைத்தானுடைய நண்பர்களிடம் நீங்கள் போரிடுங்கள். நிச்சயமாக சூழ்ச்சி, ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி மிக பலவீனமானதாக இருக்கிறது. Somebody can present now.